Guys, welcome back to Studio Biology. So from our two previous tutorials, we learned what is biodiversity and its different terminologies like ecosystem, ecology, diversity, biodiversity, and its definitions. So in general, we saw what is biodiversity. So we just saw an overview from our first tutorial. Then in our second tutorial we learned the concept of biodiversity. So I would like to just recall it so that it will be helpful for you. What is the concept of biodiversity? First one is adaptation. So according to each environment, according to the place where the species or organism lives, it has adapted well to live in that particular or specific environment. I also gave you an example, the Himalayan buffalo. And so it's just common for all the species according to the place or the environment it is living. So it will have adapted, or it would have already adapted to live in such environmental conditions. And second one is climate change. Climate influence the distribution pattern of species in particular environment. So we saw with examples of tropical region, subtropical region, and polar region, how tropical regions support high biodiversity, and how the diversity as well as the distribution pattern of species, the number of species reduces as we move from tropical region towards poles. So we saw all these things with examples too. So I hope you guys remember it. If you still don't remember it, just go through my previous tutorial again. And in this video we'll be seeing the levels of biodiversity. So please stay tuned and watch the entire tutorial to understand the levels of biodiversity. So let's see what are all levels of biodiversity. So Edward Wilson popularized the term biodiversity to describe diversity at all levels of biological organization, from population to biome. So what does he mean by all levels of biological organization? He means to say that it can be from individual organisms or a group of organisms such as population, or different population of species such as community. Remember in your lower class you must have studied that uh, say from single cell organism develops into tissue becomes organ becomes organ system and individual, and that individual grow as a population. And you likewise you have different types of animals and plants that produce populations, and all these population collectively we call them community. And all the community means only the living organism which has different population of different species. So finally we call this as a biosphere, right? So you must have studied in your lower class. So at all levels of, so during this all levels of biological organization, the diversity can be categorized into three types. So now you understood what is all levels of biological organization. அதாவது for example single cellular organism இருக்கும், அதுக்கப்புறம் group of animals இருக்கும், group of animals such as humans ஒரு group of animals, deers ஒரு group of animals, இது எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து வாழ்றத நம்ம கம்யூனிட்டி சொல்றோம். இந்த கம்யூனிட்டி டோட்டலா எர்த் ஃபுல்லா இருக்கிறத நம்ம வந்து பயோஸ்பியர் சொல்றோம். ஸோ இது ஃபுல்லாவே டைவர்சிட்டி பயோடைவர்சிட்டி எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம்? த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் see what does bio mean. Bio means it is a place or area of the planet that can be classified according to the plants and animals that live in it. For example, freshwater, all the freshwater you can system you can collectively called as a biome, or likewise marine water, all the sea water environment you can collectively called as biome. Likewise tropical rainforest and temperate rainforest.
The only similar difference is, for example, the tropical rainforest, all the animals and plants or any organism that lives here have adapted to survive in the similar environmental condition, because as I told you in my earlier tutorial, in tropical rainforest you get abundant sunlight exposure. So all the living organisms here have adapted to such environmental conditions. Likewise, freshwater means all the ponds, rivers and streams have fresh water. The concentration of another minerals and nutrients almost similar in all the freshwater ecosystem, freshwater biomes. Likewise, in marine you have the salt concentration. According to the salt concentration, the fishes, sharks all have adapted to live in such environment, such worst conditions. So you have different biomes, and another example you can take desert too, because the animals that lives in that desert area, they all they all have adapted to such extreme conditions. So bio means it is a place or area of the planet that can be classified according to the plants and animals that lives in it. So if you look at the difference between tropical rainforest and temperate rainforest, you find many different species here, as well as you can find a lot of morphological and genetic variation also. Likewise, marine water fishes and marine water animals totally differ from the freshwater animals and freshwater plants. So this is one simple example for what is biome. Biomeனா ஒரு place இல்லைன்னா ஏரியா, அந்த ஏரியால பர்டிகுலர் அங்க இருக்கிற அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் கேத்த மாதிரி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். டிராபிக்கல் சைடு ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷனுக்கு பழக்கப்பட்டது. அதே மாதிரி டெம்பரேட் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷனுக்கு அடாப்ட் ஆகி அங்க சர்வைவ் ஆகுது. மரைன்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் மரைன் வாட்டர் ஃபிஷ் அண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் இன் தி ஃப்ரெஷ் வாட்டர், இட் வில் டை, right? So commonly we call this as biome. So you just know up to this what is biome, that is enough, because we don't want to get too detailed about biomes. If you still want to learn more about it, you can ask me in person. So I told you, right, based on the levels of biological organization, the levels of biodiversity are of three types: genetic diversity, species diversity, community or ecosystem diversity. So we'll see one by one in detail. Let's see about genetic diversity in our next slide. So let's see what does genetic diversity means. Genetic diversity refers to the differences in genetic makeup, that is number and types of genes, between distinct species. For example, a mouse and elephant, between distinct mean வேறுபட்ட two different species, or within a single species. For example, if you look at this capsicum and this mouse, this elephant alone or mouse alone, you find the number and types of genes varies. That is why you get different morphological features. Morphological features means வெளி தோற்றம். So எல்லாமே capsicum தான், but கலர் வேரி ஆகுது. ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கிற நம்பர் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் பார்த்தோன்னா வேரி ஆகும் ஒவ்வொரு தடவையும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதால. ஸோ அதனால தான் ஒரு ஸ்பீஷியஸ்குள்ளேயே உனக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த எலிஃபென்ட்லையும் பார்த்தோன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஸ்பீஷியஸ் தான், பட் கலர் பார்த்தோன்னா டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ இது பிகாஸ் ஆஃப் தி ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் வித்தின் அ சிங்கிள் ஸ்பீஷியஸ் ஆர் பிட்வீன் டூ டிஸ்டிங்க் ஸ்பீஷியஸ். அதுதான் நம்ம ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி சொல்றோம். இதுக்கான ரீசன் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஐ டோல்ட் யூ இன் மை ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, through the process meiosis, how meiosis helps in the genetic diversity. Just recollect it, then you will be able to understand it easily. And it also covers between genetic variation between distinct population of the same species. Genetic diversity also covers between distinct population of the same species. What does it mean? Take for example, this is a snail. It is a single species, same species, but you have different population here. So you have one type of population and three populations are here. But if you look at the morphological features, they all look different in color, right? So distinct populations of the same species, that is because of the genetic variations. Okay, so it also covers genetic variations
between distinct population of the same species. Now you understand, ஒரே ஒரு ஸ்பீஷியஸ் தான் இருக்கு, ஆனா அதனுடைய பாப்புலேஷன்ஸ் பார்த்தனா டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன்ல நீ ஜெனட்டிக் வேரியேஷனை பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டியூ டு ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் இந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்னெயில்ஸ் பார்த்தனா எல்லோ கலர்ல இருக்கு, இந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்னெயில்ஸ் வந்து ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கு, இது கிரீன் கலர்ல இருக்கு, right? So between distinct population of the same species, clear? So this is what we know, what we commonly called as genetic diversity. So there are many techniques to measure the genetic diversity. The best example is DNA sequencing. In India, we have around 50,000 genetic variants of paddy. So ஒரு ரைஸ் ஸ்பீஷிஸ்ல இல்லைனா ரெண்டு ரைஸ் ஸ்பீஷிஸ்ல இருக்கலாம், பட் 50,000 genetic variants, which is really quite huge, right? We have so much of that. Is because the reason is when a species continuously reproduce, for example in the mouse இல்ல the elephant கண்டினியூஸா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல இருக்கிற ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் டோட்டல் வேரி ஆகும். கொஞ்சம் சிமிலரா இருந்தாலும் வேரி ஆகும். Reason என்ன? Remember how humans we evolved from apes adaptation, remember in my first slide. Okay, anyways, we'll see about that in our next point. So variation of genes of a species increases with diversity in size and habitat. வேரியேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ், அதாவது ஜீன்ஸ்ல இருக்கிற சேஞ்சஸ், வேரியேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்பீஷியஸ், ஒரு ஸ்பீஷியஸோடைய ஜீனோடைய வேரியேஷன் பார்த்தனா இன்க்ரீஸ் ஆகுது வித் டைவர்சிட்டி இன் சைஸ் அண்ட் ஹேபிட்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லுக் அட் திஸ் ஸ்னெயில். இந்த ஸ்னெயிலே எடுத்துப்போம். ஸோ இட் இஸ் அ சிங்கிள் ஸ்பீஷியஸ், சேம் ஸ்பீஷியஸ், அது கண்டினியூஸாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ஸோ அப்போ அதனுடைய சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? ஸோ அது கண்டினியூஸாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தடையும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது உனக்கு ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் நடக்கும், ரைட்? ரிமெம்பர் மயாசிஸ் ப்ராசஸ். ஸோ அதனால உனக்கு ஜெனட்டிக் வேரியேஷனால பேரண்ட்டோட அது கொஞ்சம் வேரியேஷன் மார்ஃபாலஜிக்கலும் சரி, த ஜெனட்டிக் ஜீன் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜீன் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வேரி ஆகும். அதனால தான் மார்ஃபாலஜிக்கலாக சிமிலராக இல்லாமல் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கண்டினியூஸாக பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த ஜீனோடைய வேரியேஷனும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு ஸ்பீஷியஸ்ல. அதனால தான் நம்மளுக்கு ஃபைனலா we get different races, varieties and subspecies. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு ஸ்பீஷியஸ், இது கண்டினியூஸா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல ஒரு ஸ்பீஷியஸ், இது ரேசஸா கூட எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹியூமன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா, ஐ எம் நாட் பீயிங் ரேசிஸ்ட் ஹியர், பட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அன் எக்ஸாம்பிள். ஹியூமன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா, in India we look totally different, and in Africa they look totally different. In European countries people look totally different. This is all because of the genetic variations. So population increase ஆக and the number of types of genes or variation increase ஆகுது. Finally we get different races, varieties and subspecies. And they have given an example. For example, Rolfia vomitoria, it is a medicinal plant which is present in Himalayan region. It produces a medicinal substance respirin. That respirin, when you just take and absorb its potential and concentration from different regions of the Himalayas, it shows total variation. That is because of the genetic variation. Because take for example, idu vandu you know, right, Himalaya is highly cold and the environmental condition is really challenging for an organism to survive. So this species, this Raufolfia vomitoria species that present in extreme environmental condition. For example, this species lives in Himalaya, where the temperature is very low. It has to adapt to survive in that environmental condition, right? So because of that, it produces different variety of species. I mean, same species, but the genes and the information that it produces in the next generation is totally different. Because that is why when they analyzed from different regions of Himachala Pradesh, they found out the potential
of this respirant compound healing the medicinal purpose, as well as the concentration totally varied. That is due to the genetic variation. And this genetic variation helps in developing adaptation to changing environmental condition. For example, I told you how genetic variation or diversity helps in an individual organism to adapt changing environmental condition with ape. நான் ஏப்பை வச்சு சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில். நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து ஏப்ஸ்ல இருந்தா எவால்வ் ஆனோம். ஸோ நம்ம எவால்வ் ஆகும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது புது ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன், புது ஜீன்ஸ் அந்த என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்வைவ் ஆகிறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பேரண்ட் கிட்ட இருந்து, அதாவது பேரண்ட் அனிமல் கிட்ட இருந்து அதனுடைய எங்கர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு பாஸ் ஆகுது. ஸோ அது க்ரோ ஆகி மறுபடியும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த நெக்ஸ்ட் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. பிகாஸ் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன் வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். இஃப் யூ ஜஸ்ட் கம்பேர் அவர் summer with with a decadal different. For example, before 10 years or 20 years, the summer is not as hot as it is now, right? So that is why all the organisms and animals are in a situation or a constant situation to develop and adapt themselves to the changing environmental condition. For that, this genetic diversity plays a significant role in producing different types of genes and number of genes that finally helps in the survivability of any individual species or organisms. So I hope you guys understood what is genetic diversity. I will see you guys with another level of diversity in another video. Thank you guys.